There are certain events in history that have left an indispensable impression worth remembering and commemorating even when we are in a virtual world amidst an unprecedented crisis. Namaste and a warm welcome to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to our country's 74th Independence Day celebration. Independence Day, a day when we broke the chains of bondage, emerging as an independent nation, a day etched in our hearts, a day to remember the souls who selflessly sacrificed their lives, a day which gave us an identity of being a sovereign power, a day to hold our head high and to emulate the honorable path laid by our forefathers. I feel extremely honored to welcome Srimati Sarala Narayanan, an amazing teacher with 25 plus years of experience in teaching with 20 years in DAV, an avid reader, a poet, a compassionate person who is always welcoming and a great learner. To commence this August ceremony, may I request our senior teacher, Srimati Sarala Narayanan, to hoist the national flag. I request the audience to kindly raise for this moment. Order. Flag song. झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होंगे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम्, सस्य श्यामलां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुभासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे
मातरम्. I request the audience to kindly be seated. As we move to our official program, we have our celebrated Jarvis team to engage us in a lively and a thought-provoking audio-visual treat. इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। Thank you, Team Jarvis. That was a splendid work. May I now request our principal, a dedicated and a dynamic educator, Srimati Chitra Raghavan, to deliver the welcome address.
Namaste. A warm Independence Day greetings to all. It gives me immense pleasure and honor to welcome the esteemed members of the management, supportive parents, relentless teachers, and my beloved and versatile students to this momentous 74th Independence Day celebration. This significant commemoration fills every Indian with a feeling of patriotism and comradeship. Though we are pounded with hordes of issues from various quarters, we Indians have proved yet again that we are adept in converting adversities to opportunities. We have embarked on a valuable journey called Atmanirbharta that envisages a self-reliant nation that translates to being a bigger and more important part of the global economy. This Independence Day, let's pledge to advocate self-sufficiency and be instrumental in building a self-reliant India for all and of all. I once again extend a hearty welcome to all the participants and audience who have virtually gathered here and also in person who have come here to grace the occasion to display your solidarity and oneness with an enthusiastic spirit to celebrate the most auspicious day in the history of our nation. Vande Mataram. Namaste. Thank you, ma'am. As someone rightly said, leaders instill in their people a hope for success and a belief in themselves. Positive leaders empower people to accomplish their goals. Our Secretary, Sir, Shri Vikas Arya, a pillar of support to DAV Group of Schools, an illustrious educationist who has time and again motivated us with a zeal and passion towards work and patriotism towards nation, has a message to all of us on this eventful day. Respected members of the management, principals, teachers, parents, and my dear students, Namaste to one and all. Every Independence Day reminds us of a defining moment in India's history. The unfathomable mistakes we made, due to which we endured almost 900 years of subjugation, initially by the Mughals, followed by the British, and how we finally became independent. Today, inspired by the modern thinker, Mr. Rajiv Malhotra, I wish to highlight the one burning question that confronts all of us even 74 years after our independence. And what's that question? The question is, what is India's grand narrative? The narrative of a nation is the overall story of its people, who they are, where they came from, what their thoughts are, what their philosophy and way of life is, what makes them one people, what was their past story, and what is their future trajectory, what were their contributions to the world, and so on. In the United States, a child is proactively taught about the founding fathers and the greatness of America. In fact, the term American exceptionalism is commonly used to refer to the American grand narrative. It is an important part of the conscious and unconscious collective psyche of most Americans. China is also a very interesting case. It has modernized without really westernizing. Confucius was their most celebrated thinker, and China decided that they are going to adopt Confucian modernity. Though there are over 300 languages spoken in China, they moved to one Mandarin. They had a massive program to define and propagate their grand narrative as an ancient civilization that is rapidly becoming the world's greatest country once again. Remember, the Chinese were also colonized by the British, but they simply treat the period of subjugation as a black period. The British also pride themselves
as the ones who pioneered the development of modern democracy and created the Industrial Revolution. Even while the horrors of their colonial empire played out in the colonies, they spun the narrative that colonization was a great gift to civilized backward people with the rule of law. They project Shakespeare as the greatest writer who profoundly influenced literary discourse around the world. While various powerful countries build their own narrative with their citizens proud of their heritage, we in India remain fairly confused. We just do not know where to anchor ourselves. In this context, there are three key aspects of India's existing narrative which definitely need to be revamped. Firstly, is the generic nature of the Indian society. Media, including films, be it documentaries, Bollywood, or other regional film industries, most of which are controlled by Hawala money from the Middle East. They depict India as maybe land of snake charmers, superstitious beliefs, sadhus, babas, poverty, filth on the roads, stray cows wandering and eating garbage from the streets, etc., etc. India is displayed as a land where women have been subjugated, people have been discriminated and oppressed based on caste. Yes, there have been certain deficiencies, some of which were further exploited by the British and the Mughals. We have been amending them and we should be doing so. But to paint the entire society with the same brush is a colossal mistake, while overlooking the dark history of exploitation, slavery, and racism, black versus white, in many other different parts of the world. The second pertinent false narrative is that we gained independence primarily due to ahimsa or the non-violence policy followed by Gandhiji. We as a society were indeed lulled into believing that just keep sacrificing without any armed struggle and you'll be able to win over the British. My dear children, we indeed would have been able to gain independence much earlier if we had engaged militarily with the British in a more strategic way. It is a matter of shame for us that rather than freeing India of the clutches of the British, 13 lakh Indians, I repeat, 13 lakh Indians fought for the British during the World War I, of which 74,000 of them were killed. Once again, World War II, 1942, 25 lakh Indians went to war for the British, of which 87,000 of them were killed. This gross misinterpretation of the ahimsa concept taught in our textbooks, in our schools, has led to a complete lack of military culture in the country. We were humiliated by the Chinese in 1962, and even today, we are not the best prepared to take on the Chinese. We hardly teach any military history to our children and have not meaningfully invested in defense. While it was good that we finally got the Rafale aircrafts from France, somewhere deep within, the celebratory mood in the country was rather embarrassing. We as a nation could not indigenously develop the same technology. I am glad that finally India is taking some concrete steps in this direction to become self-reliant in the defense space. The third false narrative I wish to highlight is the Aryan invasion theory. Not only did the Europeans falsely try to claim ownership of the rich Sanskrit literature that clearly belonged to the Indian subcontinent, but also they created a Dravidian divide amongst the people of the country. Till today, we keep falling prey to it, exploited by political parties for their petty gains. So then, the question is, what is India's true grand narrative? My dear children, our civilization is one of the oldest. Over 10,000 years old,
when there were none of the modern religions of the world as we see them today. No Christianity, no Islam, no mention of the word Hindu either. It is the Vedic open architecture, which has a long history of nurturing harmony across very diverse ideas, which is the true Indian grand narrative. The concept of dharma rather than religion is our narrative. Praying for everyone's welfare, sarve bhavantu sukhinaha, is our narrative. Yoga and associated mind science, wherein the ultimate objective of the soul is to achieve moksha, is our narrative. Sanskrit literature, which has deep, insightful mantras and shlokas, is part of our grand narrative. Ayurveda is our narrative. Love for animals, respect for elders, joint families is our narrative. Cow, whom we reverentially call the Gau Mata, is part of our narrative. Mahabharata and Ramayana, my dear children, are part of our grand narrative. Mahabharata and Ramayana contain an exhaustive set of situations about family, society, state, and conflicts. For each of those dimensions, it provides multiple perspectives of dharma through powerfully portrayed characters. It summarizes about the origin of India, its people, society, politics, ethics, and philosophical systems. It is in this context the building of the Ram temple is a great step, not because all our sins will be washed away or we will attain moksha only by praying at the to be constructed temple, but because it is an integral part of India's grand narrative. My dear children, I am not sure how many of you know that when the Constitution of India was being written in 1947, 48 after independence, a debate happened in the Indian Parliament on whether the Constitution should be just a book or should also reflect India's rich heritage. Our parliamentarians at that point of time decided that no, Constitution also needs to reflect the heritage of this great civilization. They then commissioned the works of a famous artist from Bengal called Mr. Nandalal Bose. And you'll be pleasantly surprised to note that very interestingly and aptly, on the first page of the Indian Constitution, which dwells upon citizenship, was depicted an artwork on the Vedic life in India, the Gurukula system of India. The next 2 pages have illustration from Ramayana, with Sri Rama coming home to Ayodhya and Sri Krishna giving Updesh from the Bhagavad Gita. Therefore, my dear children, it is extremely important that we chart our own grand narrative based on genuine pride and respect. Compared to an average American, Chinese, or a British child of your age, you have a much larger ground to cover, a responsibility to fulfill, to ensure that you build a society that is self-confident and self-respecting without being arrogant. It is strength, physical, economical, spiritual, which builds a strong nation. And this is indeed the most effective way to prevent war and practice ahimsa in its true sense. Before I conclude, I am reminded of a few lines by the poet Sri Atal Bihari Vajpayee, the former Prime Minister of India. He said, "Who listens as I sob over my broken dreams? टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी? I silently weep, soaked in my internal pain. अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी. But I will not accept defeat. हार नहीं मानूंगा. I will neither create enemies. रार नहीं ठानूंगा. I will both write and erase on my time-based grand narrative. काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ. I sing a new song today. गीत नया गाता हूँ. गीत नया गाता हूँ. Putting these lines together once again. टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी? अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी. हार नहीं मानूंगा.
रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वंदे मातरम। नमस्ते। Thank you, sir. It was insightful and inspirational. This is indeed the call of the hour. The narratives helped in understanding our path towards self-reliance and what our motherland truly is, a land of dharma, love, and a wide range of opportunities. Patriotism, a feeling which is voluntary, a feeling of loyalty and allegiance that is the result of knowledge and belief. Here we have students to fill our hearts with patriotic fervor through their song. बर्तनों का राग है, स्वरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। स्वरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, ये प्यार का संगीत है, ये शांति का गीत है, ये एकता का राग है, भारत अनोखा राग है। स्वरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है। भारत के इस एक तार पे गूंजे है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी, इस धुन पे नारा एक है, इसका तराना एक है, ये राग सबका राग है, भारत अनोखा राग है। इस देश की रीत एक है, ये धड़कने मन में, सूर्यांगिनत गीते कहे, ये देश सबका देश है। क्या बोल है क्या राग है, सब गाए सा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, भारत अनोखा राग है। बहुरूप में अनुराग है, सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय। That was a soul-stirring performance, and it definitely ignited the patriotism within.
Next, we have a talk show where students are here to deliberate about the important decision that the Indian government has taken, the road towards Atmanirbharta. Namaste to one and all present here. Atmanirbhar. Atmanirbhar envisions the emergence of a robust and strong nation committed to the welfare of all. It is a clarion call by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for a strong, vibrant, self-reliant India for all. Today, you're going to witness a talk show that strives to highlight some aspects that bridge all forms of inequalities. Tumi Vidya, Tumi Dharma, Tumi Hridi, Tumi Marma, Tvamahi Pranaha Sharire, Vande Mataram. In this great ode to the motherland, Shri Bankim Chandra Chattopadhyay gracefully depicts the nation to be an epitome of knowledge and wisdom. With a population of over 1 billion, India is a vivid kaleidoscope of multifaceted people. A vibrant nation whose history, religion, and tradition are organically woven together into an intricate tapestry, India is always brimming with surprises. Despite all this, few are able to fully appreciate the glorious land of diversity. Hence, many are abandoning the country in the process of acquiring premium education. It is really disheartening to witness the exodus of some of the best minds, thereby rendering the fruits of their knowledge to distant lands. India's backbone is its young population. The key to make the most out of it is through education. The country has taken strides in the field of education, especially in the past decade. The recently passed National Education Policy is a perfect example to show that our country is no less than others, even in education. The nation is now achieving theoretical learning and is shifting gears towards a practical and pragmatic approach. Wherever you go, IITs, NITs, regional engineering colleges, IISCs, ISERs, NICERs, outstanding education that is laudable is a word of honor that the country gives. Some of the world's most distinguished personalities had pursued education in India. One of the world's most eminent billionaire businessmen, Mr. N.R. Narayan Murthy, and his wife, the august author, Mrs. Sudha Murthy, have studied on this great soil. Even the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam, and former President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a pioneer in education, had grown up fostering values that the country had provided. A big downside to going abroad is foreign universities sometimes impose binding contracts on students and they return to work in their own country. Many take huge loans to cover the enormous expenses that a foreign degree proposes. Additionally, the effects of the crisis that we are facing right now might persist for another decade. There's going to be a colossal dip in the available job opportunities anywhere across the world. But India, being a self-sustainable economy, has immense job opportunities, thereby catering to everyone's needs. A big ascendancy of studying in India is one can relish great education, staying close to their home, thereby spending a magnificent time with their family. Also, there's no predicament of looming uncertainty over the ever-changing rules that haunt international students ever so often. As we express our gratitude to this great motherland, we should not forget that the highest degree of appreciation is not to utter words, but to live by them. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Be proud to be an Indian. One must nurture the best values that the country provides, espouse them, and pass them on to the next generation such that these values don't get vanished over the course of time. Vikrant is here to elaborate over the same. धन्यवाद नीतीश, जो आपने बोला वो बिल्कुल सच था। रोज की हमारी जिंदगी में जितने सारे चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं, वह अधिकार विदेश में बनाया जाता है। क्यों? भारत में हमारे पास विशाल संसाधन है। हमारे देश में हम मूल्य को बहुत महत्व देते हैं। हमारे पास सभी प्रकार के मूल्य हैं, जिसके बल पर हम तकनीक रूप और वैज्ञानिक रूप के विकास के पथ पर आगे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में संजय ने युद्ध क्षेत्र के प्रत्येक गतिविधि धृतराष्ट्र को सीधा प्रसारण की तरह सुनाया। ये वह टेक्निक है जिसका आज हम टेलीविजन पर सीधा प्रसारण का आनंद उठा रहे हैं, जिसका आविष्कार जानकी लांजी द्वारा किया गया था। आविष्कार जो हम आज देख रहे हैं, इन सब की जानकारी हमें वेदों और पुराणों में प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण के लिए, अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या से अंतरिक्ष की पूरी शक्ति को नष्ट कर दी, जबकि रशिया ने हाल ही में उपग्रह को नष्ट करने के लिए लागू किया गया था। हमारी शिक्षा प्रणाली और बहुत पुरानी है, तो
तो समाज में महान व्यक्तियों को लाई है और आगे भी लाएगी। जैसे संत तिरुवल्लुवर और संत कबीर जैसे महान व्यक्तियों ने समाज में बहुत सारे मूल्यवान विचार प्रदान किए हैं। जैसे संत तिरुवल्लुवर ने बोला था, आट्रिन वरंदार वर्तम पलनिंद्र पोट्रिनुम पुत्पड़ुम। ये बोलता है कि उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया कार्य विफल हो जाएगा। हमारे देश के लोग सोचते हैं कि उन्हें विदेश में अच्छी शिक्षा मिले। ये सच हो सकता है, लेकिन वो हमारे वेदों को पालन कर रहे हैं, इसलिए वह चमक रहे हैं। हमारे देश को हम भारत माँ कहते हैं, जो दिखाता है कि हम महिलाओं को बहुत आदर देते हैं। महिलाएं हमारे देश को आकार देती है। नारी शिक्षा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि एक महिला को पढ़ाने से पूरा समाज शिक्षित हो जाता है। मैं पूरी उम्मीद से वादा करता हूं, अगर हम अपने वेदों में दी गई अवधारणा के साथ भारत में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत का समुचित रूप से उपयोग करें, तो हम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अब वेणु विकास जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा करेंगे। நன்றி விக்ராந்த். என்ன வளமில்லை இந்த திருநாட்டில், நாம் ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில்? இந்த பாரத நாட்டில் இல்லாத வளங்களே இல்லை. வடகிழக்கில் உள்ள அழை பொருந்திய காடுகளும், வடமேற்கிலிருந்து தென்கிழக்கு வரை செல்லும் வற்றாத கங்கை நதியும், குஜராத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி வரையிலும் செல்லும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளையும், இங்குள்ள மக்களின் வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களையும் விட சிறப்பானது எதுவுமே இல்லை. நாட்டு மக்கள் நோயின்றி வாழ நமது முன்னோர்கள் பெரிதும் முனைப்பு காட்டினர். இவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த மருத்துவமே நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவமாகும். நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இருக்கும் மஞ்சள் சிறந்த கிருமி நாசினியாகவும் அக்காலத்தில் அழகு சாதனமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. மற்றும் மிளகு எந்த விதமான நஞ்சாக இருந்தாலும் அதை அழிக்கும் தன்மை உடையதாகவும் இருக்கிறது. இதற்கு சான்றாக 10 மிளகு இருந்தால் பகைவர் வீட்டிலும் உண்ணலாம் என்று நாம் கூறலாம். காலையில் இஞ்சி, கடுபகல் சுக்கு, மாலையில் கடுக்காய், மண்டலம் உண்டால் கோலை ஊனி குறுகி நடக்கும் கிழவனும் கோலை வீசி குலாவி நடப்பானே என்று சித்தர்கள் கூறியுள்ளனர். இவை அனைத்துமே சித்தர்களின் மருந்துகள். வயதாக நம்ம முகத்தில் வரும் முகச்சுருக்கங்களை கூட ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் இருக்கும் மூலிகைகள் சீர் செய்கின்றன. தற்போது கூட உலகளாவிய மக்களால் சர்வ பிரச்சனைகளுக்கு ஆயுர்வேத மருத்துவம் அதிகம் பயன்படுகின்றது. தற்போது உலகளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் கொரோனா தொற்றை எதிர்ப்பதில் கூட நம்முடைய சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கும் கபசுர குடிநீர் மிகவும் பயன்படுகிறது. நம்முடைய 6 தத்துவ முறைகளில் ஒன்றாக விளங்கும் யோகா உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது. இதில் இருக்கும் பிராணாயாமம், அதாவது மூச்சு பயிற்சி, உடலை புத்துணர்ச்சியுடனும் சீரான உடல்நிலையுடனும் வைக்க உதவுகிறது. நுரையீரலை சார்ந்த நோய்களை எதிர்க்கவும் பயன்படுகின்றது. நம்முடைய யோகாசனங்களை உலகில் உள்ள அனைத்து நாடுகளுமே பயனுள்ளதாக கருதுகின்றன. உண்பதற்கு உண்கலங்கள் ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கிணங்க அக்காலத்தில் வாழை இலையில் உண்டு வந்தனர். இப்பழக்கத்தை ஏளனம் செய்த அயல் நாட்டவர்கள் தற்போது இதன் நன்மைகளை அறிந்த பின்னர் வாழை இலையில் உண்பதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். நாம் வாழை இலையில் உண்டால் நமக்கு வயிற்று வலி, மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சனைகள் வராது. இவை எல்லாவற்றையும் பொறுத்துதான் காந்தியடிகள் முதலில் சுதேசி இயக்கத்தை கொண்டு வந்தார். இது சொந்த நாட்டில் தயாராகும் பொருட்களுக்கும் தேவைகளுக்கும் முன்னுரிமை அளித்து அயல் நாட்டு பொருட்களை புறக்கணிக்கும் இயக்கமாகும். இவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இந்தியாவில் பலர் இந்த இயக்கத்தை செயல்படுத்தினர். தற்போது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். இத்திட்டத்தின் மூலம் ஜீரோ டிஃபெக்ட் ஜீரோ எஃபெக்ட் எனும் கோஷத்தையும் எழுப்பியுள்ளார். உலக வங்கியின் எளிதாக வணிகம் செய்யும் நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா 130வது இடத்திலிருந்து 63வது இடத்திற்கு இத்திட்டத்தின் மூலம் முன்னேறியுள்ளது. இது போல நம்முடைய இந்திய அரசாங்கம் பல திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. எனவே இந்திய குடிமக்களான நாம் நம் பங்கிற்காக, இந்தியாவின் சிறப்பான எதிர்காலத்திற்காக அந்நிய பொருட்களை புறக்கணித்து இந்திய பொருட்களை அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும். நோய்களுக்கு எதிரான மருந்தை பற்றிய நம்முடைய ஞானத்துடன் நாம் எவ்வாறு போராடுகிறோமோ அது போலவே இந்திய பாதுகாப்புத்துறையும் துணிச்சலுடனும் வீரத்துடனும் எதிரிகளை எதிர்த்து நம்மை பாதுகாக்கிறது. இந்திய பாதுகாப்புத்துறையை பற்றி எடுத்துரைக்க நான் ஆதர்ஷ் அவர்களை அழைக்கிறேன். Thank you, Venu Vikas, for your insight on the vital role played by our country in the field of medicine. Those were some authentic points about our age-old Ayurvedic system. The great Socrates once said, "To find yourself, think for yourself." India's aggressive push for making its defense production self-reliant is a welcome opportunity for industries across spectrum to launch their production in manufacturing units on the Indian soil. When we speak of making India a self-contained nation, we are not looking inwards. It is not an isolationist policy, but it is making India rely on her strengths and thereby always be ready to face global challenges.
Under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, our Honorable Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman, announced on the 16th of May this year a package worth rupees 20 lakh crores to restart our economy following the coronavirus lockdown. This announcement focuses on several sectors, which includes the defense production. The Ministry of Defense has very recently released a new draft named Defense Production and Export Promotion Policy 2020 that would help us as a nation in cutting down our dependence on imported weapons and thereby encourage local design and development under the Make in India initiative. General Bipin Rawat took over as the first Chief of Defense Staff on January 1st, 2020. This post will act as a single point advisor to the government on matters related to all the three services. The Border Roads Organization has constructed approximately 60,000 kilometers of roads, 19 airfields, and 2 tunnels in difficult and remote areas. The Defense Minister, Mr. Rajnath Singh, has very recently announced that the ministry has prepared a list of 101 items for which there would be an embargo on the import beyond the timeline indicated against them. This would prove to be a great opportunity to the defense sector to manufacture the items on the negative list by using their own development and design capabilities. Do you know that more and more students are enrolling into the NDA to secure their career in the Indian Defense Services and thereby serve our nation? The exposure to the career prospects of the NDA is growing in leaps and bounds, and people all over our nation appreciate and acknowledge the career growth and job satisfaction that the NDA provides to the cadets. Remembering Swami Vivekananda's words, Uttishtata, Jagrata, Prapya, Varanibodhata, which means arise, awake, and stop not till the goal is reached. As the future hope of our country, let us all take a pledge to do our little might towards the mammoth task of achieving this multifaceted development. Now, my friend Neeraj, whose father is an IFS officer posted in Moscow, will share some exciting anecdotes about his experience traveling to different parts of the world. That's true, Adarsh. When the Defense Service works tirelessly for the security of the people of our nation, Indian bureaucrats or the civil servants work towards establishing a peaceful and cordial relation with various countries across the globe, and also to run a seamless administration within our nation. If there's no bureaucracy in this world, the leaders would not be able to function efficiently without leading to anarchy. Bureaucracy is the fulcrum which binds our nation. It acts as an intermediate between a leader and a common man. Bureaucracy has a lot of power, and this helps keep our government stable. It takes one great skill and knowledge to become a bureaucrat. There are many types of bureaucrats in our country: the IAS, IFS, IPS, IAS, etc. Bureaucrats help in shaping friendly policies, protecting India's interests in other countries, and also maintaining law enforcement in our nation. My father, being part of the Indian Foreign Service, had to travel to various countries, and we accompanied him on some of them too. When I was traveling, I got the opportunity to learn many languages and cultures of various places across the globe. I did my preschooling in a small bay area in Laos. The people there were very kind, cordial, and hospitable towards all people, known or unknown. When I moved to Paris, it was hard to fit in at first, as I was not used to their culture, but I eventually got accustomed to the new place and made friends too. You will be surprised to know that in all the countries where I had stayed so far, we also learned Indian languages. It was the school's initiative where a student's parent would come to school and teach us the basics of their language. Every day, Indian kids would stay back after school hours to learn Hindi. My father had to go to some countries alone, as they were not safe enough to travel with my family. For example, he was recently posted to Kabul, Afghanistan, where my father and his colleagues had to face and escape several bomb blasts and rocket launches near the embassy. Even now, he's posted to Moscow, which is in Russia, where he has to adapt to a completely different climate. Before becoming a bureaucrat, she learned some skills, and adapting to new climate or terrain is one of them. My family could have left Russia, but we all feel safe and comfortable at home.
As you know what they say, there is no place like home, which for us is India. As you know, even though we were safe in these countries, the moment we stepped here, we felt very familiar, at ease, and at home. If you aspire to become a bureaucrat, you will be involved in planning, decision-making, and implementing the Atmanirbhar Bharat initiative, saving forests and conserving tigers as a forest service officer, or assisting evacuation of Indians from abroad in the foreign service. The scope is vast for service-oriented people, and I am sure there are many among us with such orientation who will join these forces. Recently, the IMF, International Monetary Fund, had predicted that India will experience an economic boom and she will rise to become one of the leading nations. India's economic independence, which we are striving for, is not a far-fetched dream. My friend Nagappa here has more to add on this. நன்றி நீரஜ், வணக்கம். முப்பெரும் கடல் சூழ இமயம் என்னும் சிகரம் நிற்க வானளவு வீரம் மிக்க பூமி போன்று பண்பு கொண்ட மக்களை உடைய பாரத தாயின் அடி தொழுது பண்டை தமிழ் தாயின் அடிப்பணிகின்றேன். நொந்தே போயினும் வெந்தே மாயினும் நம் தேசத்தார் வந்தே சொல்வது வந்தே மாதரம். ஆம், இன்றும் கூட நம் நாட்டின் தலை பகுதியில் எவ்வளவு இளைஞர்கள் நம் நாட்டிற்காக நம் நாட்டின் வீர திருமகன்கள் தங்கள் உயிர்களை காணிக்கை ஆக்கிக் கொண்டே இருக்கின்றனர். இதை நினைக்கின்ற போதே நெஞ்சம் பதைக்கின்றது. கல்வான் பள்ளத்தாக்கில் கண்மூடிய வீரர்கள் காலம் உள்ளவரை வாழ்வர். எம் இந்திய வரைபடத்தை மாற்றி அமைக்க மாற்றானுக்கு இடம் கொடுக்க மறவர் கூட்டம் நாங்கள் என முரசொலிக்க செய்த வீரர்கள் அவர்கள். நமக்காக இன்னுயிர் நல்கும் வீரர்களுக்காக புறக்கணிப்போம் அந்நிய பொருட்களை. பொறுத்தது போதும், புரட்சி செய்வோம், பொத்துணர்வு கொள்வோம். ஆக்கத்திலே தொழில் ஊக்கத்திலே புய வீக்கத்திலே உயர் நோக்கத்திலே காக்கத்திரல் கொண்ட மல்லர்த்தம் சேனை கடலினிலே உயர் நாடு என்ற முண்டாசு கவியின் வரிகளை இவன் வியங்கோல் காட்டிட விழைகின்றேன். நல்லிர் மணி நீரும் நயம்படு கனிகளும் குளிர் பூந்தென்றலும் குழும்புளிர் பசுமையும் வாய்ந்து நன்கு இலகுவை வாடி அன்னை என்ற வங்க கவிஞர் பங்கிம் சந்திரர் நம் நாட்டின் கனிம வளத்தை பாடியுள்ளார். இத்தனை வளங்களும் நம்மிடம் இருப்பதை நாம் இயற்கையின் கொடையாக கொண்டு நம் நாட்டின் வளர்ச்சி நிலைக்காக பாடப்பட வேண்டும். நம் நாட்டின் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மேக் இன் இந்தியா, அதாவது இந்தியாவில் தயாரிப்போம் என்ற திட்டத்தை நம் நாட்டின் வளர்ச்சி நிலைக்காக செயல்படுத்த உள்ளார். 139 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட இந்தியாவை வலுவான உற்பத்தி திறன் மிக்க நாடாய் மாற்றி நம் நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் உள்ள முதலீட்டாளர்கள் தொழில் நடத்த ஏற்ற சூழலை உருவாக்கி தருவதே திட்டத்தின் நோக்கமாகும். இத்திட்டத்தினால் வரும் ஆண்டுகளில் உலகில் முதல் 3 இடங்களில் உள்ள வளர்ந்த பொருளாதார நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா விளங்கக்கூடும். வெட்டு கணிகள் செய்து தங்கம் முதலாம் வேறு பல்பொருளும் குடைந்து எடுப்போம். 8 திசைகளிலும் சென்று இவை விற்றே என்னும் பொருள் அனைத்தும் கொண்டு வருவோம் என்ற வழி வளமிக்க நம் நாட்டில் உற்பத்தியும் தொழில் திறனும் பெருகினால் வேலையில்லா திண்டாட்டம் குறையும். மேலும் தொழில் வளம் சார்ந்த கல்வி பெருகும். அனைவரும் கல்வி கற்று நம் நாட்டிலேயே பணிபுரியும் சூழலும் ஏற்படும். பிற நாட்டால் நம் நாட்டில் பணிபுரியும் சதவீதமும் அதிகமாகும். தற்போதைய நிலையில் இந்தியாவின் ஆண்டிற்கு ரூபாய் 5.25 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான சீன பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. அனைத்து இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பு தலைவரான பிரவீன் கண்டேலால் தலைமையில் முதல் கட்டமாக 2021 டிசம்பர் மாதத்திற்குள் ரூபாய் 1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான சீன பொருட்களின் இறக்குமதியை நிறுத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. அல்ல இயலா வளமுள்ள நம் நாட்டில் மேட் இன் இந்தியா என்ற அடைமொழியுடன் அனைத்தையும் ஆக்கம் செய்வோம். அமிர்தமயமான அந்த அதிகாலை பொழுதுகளில் புகழ் சீக்கும் அந்த புட்குணம் போல் நாமும் தோலை உயர்த்துவோம். தொல்புவி வாழ நாளும் உழைப்போம். நாட்டின் நலம் வளர்ப்போம். முடியும் என்று மூச்சு விடு, இமயம் கூட பொடி பொடியாகும். நடக்கும் என்று தோலை நிமிர்த்து நாளைய சூரியன் இன்றே உதிப்பான். உலக நாடுகளுக்கிடையே ஒற்றுமையால் உயர்வோம். வல்லரசு நாடாய் வளர்ந்து காட்டுவோம். வாழ்க பாரதம், வளர்க பாரதம், வந்தே மாதரம். நம் நாட்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி குறித்து எடுத்துரைக்க பிரிகதீஷை அழைக்கின்றேன். Thank you, Nagappa. I agree with you. India has to become economically self-sustainable to become self-reliant in other fields. But I must add that innovative technology plays a crucial role in achieving this revolutionary goal. Science and technology has always been an integral part of our Indian culture since ancient times. This scientific creativity came to be backed with a strong state support and infrastructure after the country's independence in 1947. All of these efforts are to become self-sustenant. In the current situation, the world is now looking towards humanity-centric globalization, and science and technology is the foundation
on which it can be achieved. In this respect, the Prime Minister has reminded us of the wisdom of age-old principles such as Vasudhaiva Kutumbakam and harmony with nature. Innovation must be by the people and for the people, he said, urging scientists to lead India on the path of innovation and prosperity. The call of the hour is therefore local solutions for global challenges. It is imperative now to identify sustainable technologies to transform India's rural economy to a green economy with emphasis on self-employment. We have already started off on this track with a national initiative for design innovation, and India's initiatives such as the International Solar Alliance are truly a gift to the world. As we all know, India's neighboring countries aren't always friendly. We have time and again become victim to constant drone surveillance by these hostile countries. But science and technology has once again come up with a solution. Researchers at IIT Madras have developed a prototype of an artificial intelligence powered drone that can identify and tackle such rogue drones, thereby stopping other nations from spying on us. Similarly, our government was able to release an installment under the PM Kisan program to 6 crore beneficiaries in one go because of Aadhaar enabled technology. It was also technology which helped in building toilets and providing electricity to the poor. To become an Atmanirbhar Bharat, we need to become self-reliant in all fields. To achieve that, science and technology plays a pivotal role. We all concur with the fact that agriculture is the backbone of a nation. Agricultural development is a precondition for national prosperity. India's rapid progress in this crucial sector will be highlighted by my friend Jeevan Pranav. இனிய நடையில் நண்பன் பேசிய கருத்துக்களை வரவேற்கிறேன். சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் என வான்புகழ் வள்ளுவன் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே வைர வரிகளால் வாழ்வியலை வயிற்றுள் பதியம் வைத்து சென்றார். கடவுள் மண்ணில் கை தொட்டு உயிரை உருவாக்கினார். ஆனால் மனிதனோ மண்ணில் கை தொட்டு பயிரை உருவாக்கினார். விவசாயி ஒருவன் தான் உழைத்த பணத்தை வங்கியில் போடாமல் நம் உணவுக்காக மண்ணில் விதையாக உரமாக போடுகிறார். இந்திய மக்களின் ஜீவாதாரம் விவசாயம். விவசாயி ஒருவன் தான் நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மக்களுக்காக ஒதுக்கிய நிதி திட்டங்களில் விவசாயிகளுக்கு ரூபாய் 6400 கோடியை பீம யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கியுள்ளார். மேலும் சிறு விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் கிராமப்புற வங்கிகளுக்கு நபார்ட் வங்கி மூலம் கூடுதலாக 30,000 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இரண்டாம் பசுமை புரட்சி ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு 1983-84. பசுமை புரட்சியின் தந்தை மாங்கொம்பு சுவாமிநாதன் ஆவார். பசுமை புரட்சிக்கு வித்திட்டவர்களை SSS என சொல்வார்கள். சுவாமிநாதன், சுப்பிரமணியம், சிவராமன் இவர்களால் தான் அபரிமிதமாக நெல் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. தற்போது கொரோனா பாதிப்பில் நமது நாடு இருந்தாலும் கூட குறுவை சாகுபடியில் நோய் உற்பத்தி அபரிமிதமாக நடைபெறுகிறது. நமது பாரத பிரதமர் இலையில் நரம்புகள் இருப்பது போல இந்தியாவில் நதிகள் இருக்கின்றன. இவற்றின் மூலம் நீர் மேலாண்மை பெருக்கி வளமான செழுமையான பாரதத்தை உருவாக்குவது ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். காடு செழித்தால் நாடு செழிக்கும். நவீன அறிவியல் காலத்திலும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் பணிபுரியும் வல்லுநர்கள் தமது பணியை தொடர்ந்து நமது பாரம்பரிய விவசாயத்தை நாடி வந்துள்ளனர். மாணவன் என்ற முறையில் நான் ஐநா சபைக்கு கடிதம் எழுதி நீர்நிலைகளை தூய்மைப்படுத்தவும் இயற்கை வளத்தை மேம்படுத்துமாறும் கூறுவேன். எங்கள் குடும்ப விவசாயம் என்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறேன். That was a great speech, Jeevan. I now call upon Soham to talk on the whole thing. Thank you, Jeevan. As rightly said, every reality first starts with a dream. And so, you have to dream big before your dreams come true. Over a century ago, our patriotic dreamers dreamt of an independent India, the India which is free from British rule. They toiled, struggled, fought, sacrificed their lives and left for us a legacy, this great sovereign country, our India. Over the years, this nation has flourished, developed and achieved new heights under the able guidance of great leaders in various fields. One such exceptional leader was our former president, an extremely talented scientist, a gem among humans, the missile man,
our beloved late Shri APJ Abdul Kalam sir. This great leader too gave us a vision, a dream, almost 2 decades back in his India Vision 2020. He gave us a genius roadmap to transform the nation to a strong and developed country till 2020 by working on key areas and using India's indigenous resources and native talent. Though today he is not with us, he would have been proud to see the remarkable achievements and progress done by our country in the fields of agriculture, power sector, infrastructure, nuclear, space and defense technologies. Today's India's agriculture yields are not only capable of fulfilling the food requirement of our country, but we are the only ones who outstretched and helped other COVID-hit countries, including USA and Canada, by exporting food products. India's power sector has successfully embraced new non-conventional technologies for reliable and natural energy resources like hydro, wind and solar. The dedicated and time-bound efforts of the Indian government to complete various projects on construction of dams, roadways and bridges has made India become world number 4 in infrastructure. The efficient medical healthcare facilities of India have come in limelight and stood out as an example to the rest of the world during this global pandemic. World has applauded Indian ISRO scientists for their success in Mangalyaan and Chandrayaan missions. Today's India's defense system is one among the very few in Nuclear Triad Club who has a defense response for nuclear attack in sea, on land and in air. Our India of 2020 is a live example of how far we have reached in information and communication technology, where not only IITians but a primary student from a village is also studying in e-classrooms. Hail Kalam Sir's vision! Sir, we are living your dream. Our today's India is in true sense an independent India, a self-reliant, self-sufficient India, an Atma-Nirbhar Bharat. It doesn't mean we are cutting off from the rest of the world. It just means we need to once again stand for our mother nation. We need to make our nation the best abode to live in the world and be proud to be an Indian. The illustrious generation that led us to freedom did not perceive independence only in terms of shift of political power. They considered it a stepping stone in a larger and longer process of nation building and nation welding. Their objective was to improve the life of each individual, each society and family as a whole. Undoubtedly, our country has taken strides in the field of science, technology, education, economy, and various other fields. The seeds of Make in India initiative, sown several decades ago by the father of our nation, have reaped benefits. Today, let us all vow to advocate self-reliance or Atmanirbharta, leading to the empowerment of self, thus paving way for the empowerment of nation. Jai Hind. That was a comprehensive and in-depth coverage of India's aim towards Atmanirbharta in all the sectors. Kudos to the students for highlighting that. This may be a far-sighted, but definitely not a far-fetched dream. Coming up next is a musical fusion, an instrumental ensemble by students of Class 12. The screen is all yours.
Thank you for the mellifluous performance. Now, as we have come to the end of the program, I now request our headmistress, Srimati Swarna Prabhakaran, to deliver the vote of thanks. Namaste. Api Swarnamayi Lanka. Name Lakshmana Rochate. Janani Janma Bhumishya. Svargadapi Gariyasi. These were the golden words of Sri Rama to Lakshmana after the victory in the war in Lanka, meaning our Janma Bhumi is precious and dearer to our heart than all the fortunes the rest of the world offers. Yes, it is indeed a great pride to call ourselves Bharatvasi. It is indeed our nation first for all of us. Happy Independence Day. On this momentous occasion, I take immense pleasure in thanking the members of the management for their encouragement and guidance in making this virtual celebration possible. I bestow our greetings to our Secretary Sir, Sri Vikas Aryaji, for gracing the occasion and delivering the thought-provoking speech, rekindling our spirits to appreciate and take pride in our own Vedic open architecture that nurtured harmony across diverse ideas, our strength and valor, and the significance to the concept of dharma rather than religion. I assure you, sir, that our students will evince greater interest to learn more about our glorious, true history. Thank you, sir. I express my sincere gratitude to our Director Academics, Srimati Shanti Ashokan ma'am, for our continuous guidance and support in all our endeavors. I would like to extend my heartfelt appreciation to the participants, all the speakers, the budding musicians, and Team Jarvis for the splendid show, and also to the parents of the participants who gave us unflinching support throughout. I'm thankful to all our teachers for their efforts to ensure success of this function, and all our students and parents out there watching this live stream. I shall be failing in my duty if I don't acknowledge the efforts of our administrative staff and supporting staff. Thank you all. Once again, I wish you all a very happy Independence Day. Thank you, ma'am. I now request all of you to raise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे